Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. A big thank you to each and every one of you for your continued support. Kaka, this channel, since I started, I have been synthesizing the public on the corruption scandals staring at us, taxpayers. We spend a lot of energy to work hard in return so that we may pay the government tax. Because a responsible citizen is he who pays tax as government authorizes. Now, Wakenya ndio tumekuwa tukilipa tax, ushuru. We've been sweating to pay, but our money gets mismanaged by the people we have entrusted with the money. Now, today I want to show you something that maybe you didn't know. The true costs of corruption. I have done an analysis here. The Ethics and Anti-Corruption Commission, hata wao wamechoka. They have told Kenyans, don't expect the EACC to do wonders when you elect corrupt leaders. Hivyo ndio EACC imeambia Wakenya. Musifikirie tutafanya miujiza. Nyinyi ndio mnachagua viongozi wafisadi ama viongozi fisadi. Na mimi kaka, nataka nikubaliane na matamshi kutoka EACC. Ni kweli Wakenya tuache kulia na mambo ya ufisadi. Kwa nini? Sisi wenyewe ndio tunasababisha, ndio tunaimba. Ndio tunaimba. Ni nani anajua shida zetu? Ni Hasla. Ni nani anajua shida zetu? Ni Hasla. Ni nani anajua shida zetu? Ni Ruto. Tukiweka watu fisadi kwa ofisi, halafu tunaanza kulia, sisi mumelala, sisi tunaibiwa, sisi tunakufa. Do you expect EACC to do miracles? Can we listen to what EACC told Kenyans? The people you have elected in counties and whatever, it's open that some counties are less corrupt than others. And I'll give you a good example. I'll just give you one county then, because I'm not campaigning for anybody. I've been to Kisumu County, a very accountable county by Professor Anyang' Nyong'o. But there are some counties, they have issues. And if you look at the key reason, is that muliachagua viongozi mbaya. Nguruwe anajikanga na bas, sasa nyinyi mnajikanga na mafuta yenu. You went and voted for some funny guys, and then you are complaining the EACC is not working. We cannot be everywhere. This is a country of 55 million people. So if you want us to monitor and supervise every Kenyan for for corruption, they will need a workforce of 55 million EACC strength, which cannot work. Ladies and gentlemen, I agree with those sentiments. 100%, I agree with those sentiments. I'll tell you why. You know, according to the data that is available in the public domain, nataka usikize hii kwa makini. I want you to know the cost of corruption, the cost of electing corrupt leaders. Paka wale mnajua wako na kesi kotini, lakini mnawapigia kura. Then you expect miracles kwa development, mna expect miracles pesa yenu ya CDF ilinde vizuri, mna expect miracles basari yenu ichungwe vizuri, wakati mnajua huyu mtu ni nyang'au na amewahi kula pesa mahali ameajiriwa. 483 billion US dollars. Do you know that is how much? 483 billion US dollars. Hiyo ni pesa ngapi Kenyan shillings? Piga times 160.
Piga 483 billion US dollars times 160. Ujue that is how much in terms of Kenyan shillings? You can't even count. It is quintillions of shillings. This money is enough to vaccinate the world against COVID-19 3 times, including the US and the superpower nations. 483 billion US dollars ni pesa ambayo inaweza patiana chanjo kwa dunia mzima. Mara ngapi? Mara 3. Ndio hiyo ni pesa ngapi? According to data, this is the tax abuse by multinational corporation and rich people. Hiyo ni pesa inapotea kwa mambo ya corruption worldwide. Inaingia tu kwa mifuko ya watu. Inapotea tu. It's being abused. Inapotea. The cost of corruption. You know, approximately 13 trillion US dollars. Hiyo ni pesa ngapi? 13 trillion US dollars. Piga times 169. Ndio jue ni how much Kenyan shillings. 161, sijui dola imefika ngapi? 169 or 160. Hiyo pesa, that is the money that governments spend on the public. But you know, out of that, 25% of it inaenda kwa mifuko ya watu. Do you know? Where pick 25% of this inaenda, it's being lost to corruption. Then tell me how much corruption has eaten us. Anyway, let's come back to Kenya. In the 2022 campaigns, you know the corrupt leaders you elected into office. Hata kama waliiba kura, lakini kuna ile mliwapigia wakaingia kwa ofisi. The same leaders appointed a corrupt cabinet. Wengine walikuwa na murder cases, wengine walikuwa wameiba pesa kwingine, wengine walikuwa wabunge wameiba pesa ya CDF, wengine walikuwa na kesi mahakamani zikatolewa, zote zikavunjwa. Those are the people in cabinet, and you expect magic in terms of public delivery. Oh, EACC imesema ukweli. Hakuna miujiza Kenya. EACC haiwezi fanya miujiza. Nyinyi wenyewe ndio mnajiua. Like for instance, in the 2023-2024 baini ya Ruto, 2023-2024 budget. Ladies and gentlemen, you know, Treasury budgeted for 18.3 million on salaries. But do you know what was the actual spending yenye Kenya hutumia kwa mishahara? 9 million only. So, that hii serikali ina set aside times 2. In that financial year, Treasury ilikuwa imeweka 18 million kwa mishahara ya wafanyakazi. Lakini the actual spending ya Kenya ni 9.51 million. It's 2 times. Now, additionally, Treasury budgeted for 42.4 million as salaries and allowances for Ruto and Gachagua, when the actual spending is actually 32 million, an additional of a huge 10 million inaenda kwa mifuko za watu. Na munaimba muko na serikali, na munaimba muko na anayejua shida zenu. Mutaibiwa, mutavuliwa nguo. You will be eaten. Chezeni nyinyi. Yani,
Ofisi ya Rigiji na Ruto, mishahara na allowances supposed to cost 14 million. Vile wameweka. But not supposed. It was budgeted 14, but the actual spending. No, nimewapoteza. Ofisi ya Ruto na Rigiji inafaa kuchukua mishahara na allowances 32 million. Lakini treasury iliweka 42 million. An additional of 10 million. Yenye haijulikani inaenda wapi. Mnasema mko na serikali. God bless you, ladies and gentlemen. The cost of electing corrupt leaders. Yo. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.